YSRCP, ఇది కూడా ఇంగ్లీష్ కాపీ కూడా పెట్టండి. ఇది కూడా తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ 2 కాపీలు పెట్టండి. ఈ మద్యం ఇది లిక్కర్ మీద 2 ఇంగ్లీష్ కాపీ అండ్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ అండ్ తెలుగు వర్షన్ డౌన్లోడ్ YSRCP ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లోను నా పర్సనల్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లోనూ పెడతా ఉన్నాము. సిమిలర్లీ రెడ్ బుక్ మీద కూడా, రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం మీద కూడా, సిమిలర్లీ ఈ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం మీద కూడా నా ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లోనూ నా పర్సనల్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లోనూ YSRCP వెబ్సైట్ హ్యాండిల్లోనూ కూడా ఈ రెడ్ బుక్ మీద కూడా ఇది కూడా ఇంగ్లీష్ వర్షన్ అండ్ తెలుగు వర్షన్స్ 2 కూడా ఇవి కూడా పెడతా ఉన్నాం. ఈ కాపీస్ కూడా చూస్తే చంద్రబాబు సారథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రాష్ట్రంలో హత్యలు 390, హత్యలు హత్యాయత్నాలకు గురైన YSRCP నాయకులు కార్యకర్తలు, హత్యలు హత్యాయత్నాలకు గురైన YSRCP నాయకులు కార్యకర్తలు 766. YSRCP నాయకులు కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు 2466 కేసులు. జైలుకు వెళ్ళిన YSRCP నాయకులు కార్యకర్తలు 500. ఇంగ్లీష్లో మళ్ళా చెప్తా. అక్రమ కేసులు నమోదైన సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టులు 440. కేసులు నమోదై జైలుకు వెళ్ళిన సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టులు, సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్స్ who were put behind bars 79. దాడులు గురైన జర్నలిస్టులు, నెంబర్ ఆఫ్ జర్నలిస్ట్స్ who were attacked 11. జర్నలిస్ట్ పై అక్రమ కేసులు, illegal cases on journalists 63. మహిళలపై లైంగిక దాడులు అత్యాచారాలు, number of atrocities committed on women 198. ప్రజా సంఘాల నాయకులపై అక్రమ కేసులు, ప్రజా సంఘాన్ని ఇంగ్లీష్ number of illegal cases on social workers, on social organizations, ప్రజా సంఘాల నాయకులు 73. జైలుకు వెళ్ళిన ప్రజా సంఘాల నాయకులు, leaders of these social organizations who put behind bars 2. జైలుకు వెళ్ళిన జర్నలిస్ట్, number of journalists who've gone to jail 8. ఇది కాక ఆఫీసర్స్, ఇది కాక number of officers who were harassed during TDP regime 199. Additional SPs 27, DSPs 42, CIs 119. Number of IPS officers, especially higher rank IPS officers who've been harassed. DG ranked officer PSR Anjaneyulu, DG rank officer Dalit officer Sunil Kumar IPS, additional DG rank officer Sanjay IPS, senior officer IG rank Kantilal Rana, senior officer I think IG Vishal Gunni, Raghuram Reddy IG rank officer, Ravi Shankar Reddy IPS, Prashant Reddy IPS are being harassed. Another IPS officer P. Joshua being harassed.
Retired ASP Vijay Paul, wrongfully arrested. Oh, this kind of data also. The kind of harassment and the kind of horror that the Telugu Desam party, that Chandrababu Naidu is unleashing. All this data will also be posted on my Twitter handle, facts and figures with the names, christened Red Book Rajyangam, Red Book Constitution of the TDP. So this would also be tagged on my YSRCP Twitter handle. Lo idu kuda petadam jarugutundi. Party Twitter handle lo kuda idu kuda petadam jarugutundi. Chandrababu Naidu gari పాలనలో ప్రజలను వెన్నుపోటు పొడుస్తూ చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన మోసాలను నిలదీస్తూ సూపర్ 6 సూపర్ 7 ఏమయ్యాయని ప్రశ్నిస్తూ 143 హామీలు మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలు ఏమయ్యాయని గట్టిగా అడుగుతూ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగంతో చేస్తున్న అరాచక అన్యాయాలపైన గలమెత్తుతూ వచ్చే నెల 4వ తారీఖున వెన్నుపోటు దినంగా, అంటే ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు June 4th, బిట్రేయల్ డే కింద వెన్నుపోటు దినంగా ప్రజలతో కలిసి ప్రజల కోసం ప్రజలను సామాజికవేత్తలను యువకులను రైతులను మహిళలను నిరుద్యోగులను అందరినీ కూడా మమేకం చేస్తూ కలెక్టర్లకు డిమాండ్ పత్రం ఇస్తూ నిరసన తెలిపే ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొనాలని కూడా ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాను. Sir, is it your stand of liquor scam versus liquor scam? Pardon me, Abhilash? Is it your stand fight like liquor scam versus liquor scam? It's not we who are doing anything, Avinash. What we have done is got evidence. For instance, we have 3 areas where Chandrababu Naidu himself signed. 3 of his signatures were there. And the privilege fee that has been waived off, which costed 1,300 crores of loss to the exchequer per annum, translating to 5,000 crores in this period of time, loss to the exchequer, which has the signatories. He is a signatory to it. And that has no prior cabinet approval, nor finance concurrence. Such kind of minute details are figuring in his charge sheet. So these kind of details with authentic evidences, if he has any, he might as well show them. Today, the entire presentation, what we had given today, is how Chandrababu Naidu is trying to nullify his previous case. Because the charges put on him were exactly the same charges that he is trying to level on us today. But the difference is, he has no evidence of any wrongdoing by us, except for his Betal story, except for his fiction, whatever he's trying to build. Whereas in our case, everything that we had just spoken is substantiated with evidence. That's all. And now what he is trying to do is only nullify whatever case he has. So he's trying to draw a line. In fact, one alarming factor, Avinash, see, what are the charges on Kejriwal? So he tried to move from government shops to private shops. Those are the charges on him. And in fact, the charges were leveled on him
while he was just trying to do so. But here is a case where this man has already done. He's deviated from the policy of government shops to private shops, benefiting his private mafia. And the state is a witness to how these shops were given to various people of his choice, where the MLAs, the ministers, the police, everybody got involved in literally allocating these shops rather to all his supporters and his sympathizers, and how they are going ahead and forming the cartel. Just not that. In fact, this is one particular case where you have a situation where after the process has been completed, after his people have benefited by the fact that these people have gotten the shops, then this man increases the commission. That is even more a bigger scam. Worse off than Kejriwal. Sir, సార్ లిక్కర్ స్కామ్ పేరుతో రాజకీయంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని కానీ వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని కానీ ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం ఏమైనా ప్రభుత్వం చేస్తుంది అనుకుంటున్నారా? బేసిక్లీ రమేష్, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా కూడా అల్టిమేట్లీ న్యాయం ధర్మం గెలుస్తుంది. వైఎస్ఆర్సీపీకి జగన్కు ఈ పోరాటాలు కొత్త ఏం కాదు. నన్ను అధికారంలో ఉన్న అప్పట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇద్దరికి కలిసి నన్ను ఇబ్బందులు పెట్టి హెరాస్ చేస్తేనే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పుట్టింది, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెరిగింది, జగన్ అనే వ్యక్తి ఎదిగాడు. సో ఈ పోరాటాలు ఏం మాత్రం కొత్త ఏం కాదు. కానీ అల్టిమేట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, న్యాయం ధర్మం ఏ వైపు ఉంటే దేవుడు ఆ వైపు ఉంటాడు. న్యాయం ధర్మం లేనప్పుడు అన్యాయం చేస్తూ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నువ్వు నీ కేసును నల్లిఫై చేసుకునే దానికోసం, లేదా ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తా ఉన్న అన్యాయాలను జస్టిఫై చేసుకునే దానికోసం, ఇప్పుడు చేస్తా ఉన్న నీ లిక్కర్ పాలసీని జస్టిఫై చేసుకునే దానికోసం, నువ్వు మధ్యలో ఏ స్కాము లేకపోయినా ఒక స్కామ్ ఉన్నట్టుగా నువ్వు చిత్రీకరించి బేతాళ విక్రమార్క కథ అల్లే ప్రయత్నం నువ్వు చేస్తే, దాంట్లో ధర్మము న్యాయము లేనప్పుడు దేవుడు ఆశీర్వదించడు. గట్టిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మొటికాయలు ఖచ్చితంగా పడతాయి. ఆయన ఎంత దుర్బుద్ధితో ఏం చేసినా కూడా ఇట్స్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బి టెంపరరీ. See, I'm in Vijayawada. If they want to, they're welcome. Who's stopping them? See, basically one needs to remember one thing. There's got to be always, you need to substantiate. See, today I had released the entire facts and figures of the case. You tell me, so many of you are seated here. You tell me, where is the scope for any scam? Why would anybody give any money to anybody? See, if somebody were to give some money to somebody, that somebody should have benefited. Here in our case, the volumes have come down. Thereby, their profits have come down, thanks to the taxes that the state government imposed. So where is the question of anybody giving any money to anybody? Number one. Number two, there is a robust, transparent process which is put in place versus what Chandrababu Naidu did during his regime, where he actually brought in a private shops to actually place indent to his sympathy, to the distilleries that he chose through his private shops mafia, wherein 5 distilleries benefited to the extent of 69% of the orders being carteled by them. But in our case, you do not have such a situation, because every bottle has a QR code, and every bottle before it is sold is scanned, and through the scan it is automatically updated online, live, dynamic, real basis, and based on that sale, transparently orders are placed. So where is the question of any scam anywhere?
for anybody to even point fingers. And all this story, whatever they're trying to build, I just seriously don't understand one thing. There should be, why would anybody give anybody any money? Number one. Number two, the person whomsoever these people have actually brought into the picture, because this man happens to be their MP's partner, Raj Reddy, they were harping on him to actually become an approver to their liking and gave a false statement. They were just harping on him because he happens to be Telugu Desam Party, Vijayawada Telugu Desam Party MP's business associate. So they were just harping on that point. But this man also, when he was reluctant to give a false statement, they did not know what to do. So they also made him accused. Now you tell me, that person whomsoever they have arrested, he himself, I mean, even though he is Telugu Desam Party's MP's business partner, still says, there is no scam. There is no money. Then what exactly are we talking about here? Except for one Betal story that these people have, one cock and bull story that these people have cooked up. So there have been a lot of names that have come up in this investigation. There's been a lot of... Let him complete. Then I'll come back. Pardon? The most will say to the day for 3 months. You will come back to work. You start this job in a I do not know exactly what you're trying to tell me. Did you hear that? Your press release says that. Your press release says that. See, basically, one needs to be mindful of one thing. See, nobody would want to go to jail. Why would anybody want their name to be maligned? But yes, you're playing a dirty game. Especially when you're playing with Chandrababu Naidu, it's murky. So even if he were to try to do something like that, then okay, fine, God is watching. Let's see what happens. See, ultimately, at the end of the day, in a democracy, he is going to be the chief minister only for 5 years. 1 year is already passed. It's not that he's going to be chief minister of Andhra Pradesh permanently. So let's see how it goes. Sir, a lot of top names have come out in the investigation by be it the SIT or even the Enforcement Directorate now bringing in be it Raj Reddy or Dhananjay Reddy or several others. Close people who, in the SIT it reveals they're all closely connected to you as well. You're saying Reddy was also one of the close aides of Vijayawada MP Kesleni Shivnath as well. Do you think this is a kind of a political drama that is unfolding? One, because liquor scam, you saying it was done during CBN's regime between 2014 and 2019, but they're pulling a game on you. What do you have to say? Question is too big, but I get the gist of it. See, you've heard the entire press conference today. All the names that have been dropped in, all the names have been discussed thoroughly. And every name that has been dropped in, a proper explanation also given. And a dossier to this effect, a 20-page dossier to this effect, is also available to you in public domain. So all these questions are literally answered. See, when there is no scam, and somebody tries to build a Betal Vikrimark story from it, then anybody can, you can name Modi and Amit Shah also in it. Who can stop? All what you require is one junior level officer to say something, one Beverages Corporation MD who can be stopped, who's filed anticipatory bail petitions thrice in the court, saying that I'm being threatened by the government, please do something about it. And that man's NOC was successfully stopped till such time he yielded. And such man giving a statement, what value is it? If such man's statement you want to take into cognizance, or you want to take one rogue MP's statement into cognizance,
an MP who deserts your party, MP who surrenders his term to benefit the other party. And such man's statements, if one wants to take into consideration, then what is the credibility of such statements? See, what is very important is, see, there should be some credibility in whatever you're trying to say. See what Mithun Reddy asked. He said, these people build one cock and bull stories and said that these people have met. Mithun Reddy asked a simple question. If we would have met, show me the Google takeout. And how am I connected? What is a fair question? But there's no reply to it. And everybody who's there, for instance, the CMO, how is CMO connected? Show me one single signature. One single signature. I've shown you 3 signatures of Chandrababu Naidu. Show me one signature where the file came to CMO. And where is the question of CMO people being arrested, except for harassment? See, if such were to be the case, anybody can name even Modi and Amit Shah also. Who's stopping? Tomorrow, Congress government in any Karnataka state can also get one BJP MP, a rogue BJP minister or an MP or a leader, come and give one statement against Amit Shah or Modi. That will suit some purpose. Then one BJP during one ex-Beverages Corporation MD. Who happens to be during a corporation MD. What is stopping? Anybody, any statement can be given on anybody. Who stops? సార్ రేషన్ మాఫియాని అరికట్టడం కోసమే డోర్ డెలివరీ విధానాన్ని ఆపేసామని ప్రభుత్వం రేషన్ మాఫియాని అరికట్టడం కోసమే డోర్ డెలివరీ విధానాన్ని ఆపేసామని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్తుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తున్నారు 1600 కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగింది. రేషన్ మాఫియా పెరిగిపోయింది, దాన్ని అరికట్టడం కోసమే డోర్ డెలివరీని ఆపేసాము. అదేవిధంగా రేషన్ బియ్యం సడన్గా మాఫియా నాకు రేషన్ అక్రమ రవాణా జరుగుతుంది, దాన్ని అరికట్టడం కోసమే హోమ్ డెలివరీని తీసేసామని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటున్నారు 1600 కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగిందని. అసలు రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి పంపిస్తేనే అట్లీస్ట్ నువ్వు చెప్పే అక్రమాలు ఆగిపోతాయి. రేషన్ బియ్యం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ అక్రమాలు జరుగుతాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు షార్టెక్స్ బియ్యంను ఆపేస్తారు. క్వాలిటీ పెంచి మేము షార్టెక్స్ బియ్యం ఇస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల నూకలు తక్కువ ఉండేటివి, మధ్యస్థ సన్నకార స్వర్ణ బియ్యాన్ని మాత్రం ప్రొక్యూర్ చేస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల తినేవాడు తినేదానికి ఉత్సాహం చూపేవాడు. ప్లస్ వీళ్ళెవరూ కూడా ఇబ్బంది పడకోకుండా ఇంటింటికి పోయి, ఇంటి వీధి చివరి దగ్గరికి పోయి, బండి అక్కడికి పోయి అక్కడనే డెలివరీ చేసేది. స్టాండ్ బై కింద వాళ్ళు మళ్ళీ సాయంత్రం పూట సచివాలయం దగ్గర బండి పెట్టుకొని అవైలబుల్గా కూడా ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా మిస్ అవుట్ అయిపోతే. సో ఈ వెసులుబాటు వల్ల ఎవరైనా కూడా ఇంటికే వచ్చి ఇస్తూ ఉంటే తీసుకునేవాడు తీసుకుంటాడు. వేరే ఎవడో రేషన్ షాప్ డీలర్ దగ్గరికి మాత్రమే ఇప్పుడు పోవాలి. ఆ రేషన్ షాప్ డీలర్ అనేవాడు తెలుగుదేశం పార్టీ వాడు అయి ఉంటాడు. వాడు వైసీపీ పార్టీనో ఇంకొక పార్టీనో పోతా ఉంటే వాడు సతాయిస్తాడు. నా ఇంటికి రావాలంటాడు, నా దగ్గరికి రావాలంటాడు, నాకు సెల్యూడ్ కొట్టాలంటాడు, అప్పుడు నేను ఇస్తానంటాడు. ఇంటికి వచ్చిన బాధలే అని చెప్పి పోరు. సో బియ్యం ఆటోమేటిక్లీ వీళ్ళు మిగులుతుంది. వీళ్ళు చేసేది మాఫియా. ఇంటికి పోయి తీసుకొని పోయి డోర్ డెలివరీ చేసేది ఒక సర్వీస్. ఆ సర్వీస్ను వీళ్ళు డోర్ డెలివరీ సర్వీస్ను తీసేయడం చేసిన తప్పు.
ఆ తప్పును జస్టిఫై చేసుకుంటూ ఆ తప్పును తప్పు కింద యాక్సెప్ట్ చేయకుండా దానికి సారీ అనే పదం చెప్పకుండా దాని మీద కూడా బురద జల్లే ప్రయత్నం దుర్బుద్ధితో చేస్తూ ఉన్నారనేది వీళ్ళ సంకుచిత రాజకీయ మనస్తత్వానికి నిదర్శనం. నువ్వు ఇంటికి దగ్గరికి నీకు బియ్యం వస్తే నువ్వు ఆనందంగా తీసుకుంటావా, లేకపోతే నీ డీలర్ దగ్గరికి నువ్వు పోయి తీసుకోపో అని అంటే ఆయన విమ్స్, వన్ ఫ్యాన్సీస్, వన్ టైమింగ్స్ ప్రకారం నువ్వు పోయి అక్కడ పోయి తీసుకునే కార్యక్రమానికి నువ్వు ఉత్సాహం చూపుతావా? ఇదేం కొత్త కాదు కదా మనకు. డీలర్ల దగ్గర ఎందుకు డీలర్ వ్యవస్థ, ఎందుకు వ్యతిరేకత వచ్చింది? సార్ మీ పార్టీ నేతలు ఎవరికి కేసులు పెట్టారో అరెస్ట్ కూడా జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా అదనంగా భూములు ఆపుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తారు. సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు కురుమా చెందిన భూములు కానీ, విజయ రామకృష్ణారెడ్డి గారు కురుమా చెందిన భూములు ఆపడం, ఈ కొత్త తరహా ఎవరైనా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్న రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం బహుశా దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ జరగదు. కానీ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, ఎంత అన్యాయమైనా కూడా శిశుపాలని పాపాలు పండినట్టుగా కొన్ని రోజుల పాటు మాత్రమే చేయగలుగుతారు. ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత దేవుడు కూడా దాన్ని పర్మిట్ చేయరు. వీళ్ళు చేసే అన్యాయాలు, వీళ్ళు చేసే అక్రమాలు నువ్వు చెప్పినట్టుగా వీళ్ళకి నచ్చకపోతే నచ్చని వాళ్ళ భూములు లాక్కోవడము, వీళ్ళకి నచ్చకపోతే నచ్చనోని మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టడము, వీళ్ళకి నచ్చకపోతే నచ్చనోని మీద తప్పుల మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఎవిడెన్సెస్ క్రియేట్ చేయడము, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ కేసు పెట్టించడము, ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ సాంప్రదాయాలు కాదు. ఈ సాంప్రదాయాలన్నిటి వలన కూడా దేవుడి దగ్గర మార్కులు తగ్గుతాయి. దేవుడు మొట్టికాయలు వేసే రోజు వచ్చినప్పుడు ఎవడు చేతికి కూడా దొరకడు. ఏమవుతాం? SIT's investigation has traced a money trial suggesting a scam worth over rupees 4,000 crore with kickbacks channeled through the shell companies and finance. How to explain this findings? Yeah, Madhu, where is the money trail? Who's the money trail? Chandrababu Naidu's money? Are you talking about Chandrababu Naidu's money? First of all, you please tell me that. If you have any money, give me please. I do not have money. Currently, I have difficulties in running the party. If you have any money somewhere, please send me. I'm willing to take. Or what money when there is no scam? So the government right now is sitting on a land for 54,000 acres for Amaravati. Just saying they want another 40,000 acres. They haven't filled these 54,000 acres with any constructions yet. And another 40,000 acres. How do you view it? What's your reflection on this? It's exactly, in fact, my whole explanation was that. The whole presentation on Amaravati was concerning that, wherein I had presented the whole case to you, that this is stupidity. Rather than the first 50,000 acres, you had gone to Niti Aayog, and you yourself had given a presentation that it would cost, that you would require 77,000 crores for that. And you had gone ahead and actually tied up loans to the extent of 51,000 crores in various forms. And that being the case, rather than building this kind of capital only to benefit your scams, might as well come anywhere between Vijayawada and Guntur, take 500 acres there, do whatever you want to do with it, and be done with it. That is the best thing to do, is what I had, the gist of whatever I had communicated earlier in the whole presentation. Well, I'm also with you on that thinking. With the international airport they are proposing to build, if it comes up, it will be only like within 300 kilometers of an already very well established airport in Hyderabad. So would it serve the purpose of Amaravati, which is yet to bring all those companies? Vijayawada Gannavaram Airport is hardly any distance. 40 kilometers probably from there. You can't have another airport just within 40 kilometers. You can't have another airport. And it's not feasible, it's not workable, it's not going to take off. So all these are all one more fiction stories which will never take off. They just want to ensure that their real estate prices move up.
in those particular areas. So they are wanting to, they have their own land secured there, their Benami lands on themselves, lands on their names. So they want some kind of a hype there to boost their portfolio of lands. So how does the government justify the gap between promises made and actual implementation during the YSRCP tenure in 1999? 99% of the manifestos were fulfilled, Madhu. Please go through the manifesto that is already there in existence, and please go through the entire 2,73,000 crores. I repeat that number, 2,73,000 crores of DBT that was implemented through various schemes that were promised in the manifesto. 99% of the manifesto was fulfilled. Sir, government a genuine policy shift or merely a rebranding exercise to counter anti? Pardon? Is Jagan 2.0 policy shift or merely a counter to fight anti? So why don't you just go do a survey, Madhu? Go ask some people there and sitting. Go ask some commoners what they think about the government, and probably you'll be the best judge for yourself. They'll tell you exactly what did Chandrababu Naidu promise 12 months back. Did he fulfill the Super 6 and the Super 7 promises that he had made? And what exactly is the plight of farmers who are not even getting MSP to any of their crops? What is the plight of the schools that are currently in existence? What is the plight of the fees reimbursement dues that are in existence? What is the plight of the students there? You would also get a feel of how the hospitals are doing. You would also get a feel of what is the status of Arogyashri, where more than 3,500 crores of dues are there for the past 12 months. Not a single penny has been given. Arogyashri costs 300 crores per month. Last 12 months, 3,600 crores of dues. Nothing paid to network hospitals. Hospitals have said they're not going to treat Arogyashri patients any further. So these kind of things, you should go to the ground and ask farmers. You should ask the poor how they're doing, and then you'll get a feel of what anti-incumbency is, and for a government which is in existence, what should be the anti-incumbency and how much is the anti-incumbency currently prevalent. So all these kind of things, you being a journalist, you should be more proactive, going to the ground, try to get a vibe and probably give me some feedback as to what people think. That'll be better way. Sir, government harassment మీద ఐఏఎస్లు హైదరాబాద్లో సీక్రెట్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారట. దీన్ని ఎలా చూస్తారు? గవర్నమెంట్ హెరాస్మెంట్ మీద ఐఏఎస్లు హైదరాబాద్లో సీక్రెట్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారట. ఐఏఎస్లు పెట్టుకోవాలి, ఐపీఎస్లు పెట్టుకోవాలి. అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గవర్నెన్స్ మీద అసలు నిజం చెప్పాలంటే రాష్ట్రంలో అన్డిక్లేర్డ్ ఎమర్జెన్సీ నడుస్తుంది. రాష్ట్రంలో అన్డిక్లేర్డ్ ఎమర్జెన్సీ కరెంట్లీ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ హెల్తీ. దిస్ ఇస్ థ్రాట్లింగ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. 2014-19 మధ్య చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో లిక్కర్ స్కామ్ జరిగిందని ఆ కేసు సంబంధించి ఇప్పుడు నియోజకవర్గంటే మీ పార్టీ ఏమైనా వేగంగా పోరాటం చేస్తున్నారు? చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి ఎటువంటి అడుగులు ముందుకు వేసినా కూడా మొట్టమొదటగా తాను ఆన్సర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఏమిటి అని అంటే, హౌ ఈస్ హీ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ ద బెయిల్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఈస్ కరెంట్లీ ఇన్. ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి బెయిల్ మీద ఉంటూ అబ్యూస్ ఆఫ్ పవర్ చేస్తూ తన కేసును తాను నలిఫై చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే, దట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద బెయిల్, దట్ ఈస్ వయలేషన్ ఆఫ్ బెయిల్ కండిషన్స్. సో ఆయన బెయిల్ క్యాన్సిల్ అయ్యి చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి ఎందుకు అరెస్ట్ కాకూడదు? Why is it that Chandrababu Naidu cannot be arrested when he is on bail on liquor case and he is trying to do everything what he is not supposed to do, abusing power to nullify his case? Violation of his bail petition, violation of whatever conditions that are laid out in his bail. So why is it that he should not be arrested? Should ask
that question. So do you see central government supporting no act? See, I don't think anybody would support a scam still.